Ο Τζόναθαν Σάντζερ είναι ο αντιπρόεδρος του Ιδρύματος για την Προάσπιση της Δημοκρατίας εδώ στην Ουάσιγκτον. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Μιλήσαμε μαζί του, τον ρωτήσαμε για το τι ο ίδιος βλέπει για τους επόμενους μήνες στην περιοχή μας. I think the Secretary's visit is going to be an attempt to realign NATO, to bring it under the umbrella of the United States. The question really is whether the U.S. is projecting sufficient strength in order to be able to do that. Ρωτήσαμε τον Τζόναθαν Σάντζερ αν θεωρεί πως η επίσκεψη Μπλίνκεν την ερχόμενη εβδομάδα σε Αθήνα και Άγκυρα μπορεί να παράξει αποτελέσματα σε μια περίοδο που οι λεκτικές εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένουν στο κόκκινο. Ο ίδιος πιστεύει πως το κλειδί είναι πάντα ο Ερντογάν και πως εάν επανεκλεγεί θα επανέλθει στην γνώριμη σκληρή του στάση. So the question now becomes if and when he wins, and I think that is a strong likelihood at this point. Will he demonstrate further flexibility? I think that with a renewed mandate, he will turn into the Erdogan of old, a nastier Erdogan, in fact, than anything that we've seen up until now. That's my greatest fear, and I think it's probably the highest likelihood. Ένα μέσο πίεσης που διατηρεί η Αμερική απέναντι στην Τουρκία είναι βέβαια το πάγωμα της πώλησης των F-16. Ο Σάντζερ πιστεύει πως με την Τουρκία είναι προτιμότερο να παίζει κανείς σκληρά, αφού τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της διπλωματίας δεν είναι τα επιθυμητά. I think certainly within democratic administrations, and this is not a partisan swipe, this is truly an observation that there's going to be a little bit more flexibility, an attempt to engage more in diplomacy. I'm not sure that diplomacy speaks to Erdogan. I'm not sure that it speaks to this government. I think that if anything, it might be signaling weakness where the Turkish government feels that it could push further, it can exploit further. I truly believe that coming down harder on Turkey could help. Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη συνεργασία στην περιοχή κατά τα πρότυπα των συμφωνιών Αβραάμ στη Μέση Ανατολή, ο Σάντζερ πιστεύει πως μόνο με αμερικανική διαμεσολάβηση και πρωτοβουλία θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να γίνει και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκφράζει πάντως τις επιφυλάξεις του για το αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, ειδικά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν αλλού στραμμένο το βλέμμα τους. This is, I think, the kind of structure that is needed now in the East Med. Of course, we have these 3+1s and parliamentary engagements, but I think more on an executive level, acting together in tandem, looking for action items is really where I think the next step should be. And I think that's going to require American leadership at the end of the day. They probably will not happen otherwise. I can imagine Greece, for example, holding it, but it will not happen in a successful way unless the U.S. gets involved. The question in my mind is, does the U.S. have bandwidth right now, given all the other challenges that we see around the world? And by the way, in a polarized America at that. So, interesting questions. We'll have to see where it goes. Σύμφωνα με τον Σάντζερ, η ισχυρή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην περιοχή είναι το θεμέλιο για ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, αν και ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης παραμένει από δυνάμεις όπως το Ιράν, η Τουρκία και η Ρωσία.